Paris, 25 Juillet 2025. Dans une allocution solennelle prononcée depuis l'Élysée, le président français Emmanuel Macron a officiellement annoncé que la France reconnaîtra l'État de Palestine en septembre prochain, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette déclaration marque un tournant décisif dans la diplomatie française au Moyen-Orient, longtemps caractérisée par une position équilibrée entre Israël et la Palestine. Une prise de position attendue, et redoutée. Depuis plusieurs années, le débat sur la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État souverain fait rage au sein de la classe politique française. Et plusieurs reprises, des députés, des intellectuels, des hommes et des citoyens ont appelé Paris à reconnaître officiellement l'État palestinien. Toutefois, les gouvernements successifs ont prié à temporiser, mettant en avant la nécessité d'une solution négociée entre les deux parties. Mais face à l'impasse diplomatique et à la détérioration continue de la situation humanitaire dans les territoires palestiniens, Emmanuel Macron a décidé de franchir le pas, mettant un terme à des décennies de prudence stratégique. Greater than le moment est venu de réaffirmer le droit de l'autodétermination du peuple palestinien. La France, fidèle à ses valeurs et à sa vocation universelle, reconnaîtra l'État de Palestine en septembre prochain, a déclaré le président. Une annonce soigneusement chronométrée. Cette déclaration n'est tombée pas par hasard. Elle intervient quelques semaines seulement avant la réunion annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tiendra à New York en septembre. En choisissant cette tribune internationale, Emmanuel Macron entend donner à sa démarche une portée mondiale, espérant rallier d'autres pays européens à cette initiative. Selon des sources diplomatiques, l'Élysée aurait entamé des consultations discrètes avec l'Espagne, la Belgique, l'Irlande et la Slovénie, qui ont récemment pris des positions favorables à la reconnaissance de la Palestine. Une coordination européenne est donc en cours, dans l'objectif de faire de septembre 2025 un moment charnière dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. Réactions immédiates en France et à l'étranger. En France, sur le territoire national, l'annonce a été saluée par une large partie de la gauchette des défenseurs des droits humains. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, a exprimé sur X anciennement Twitter. Greater than enfin, il était temps que la France reconnaisse la Palestine. Bravo au président Macron pour ce courage politique. Du côté du Rassemblement national, la réaction a été beaucoup plus critique. Jordan Bardella a dénoncé une décision unilatérale et dangereuse, accusant Emmanuel Macron de mettre en péril la sécurité de la France et etc. une pression idéologique. À l'international, en Israël, la réaction ne s'est pas fait attendre. Le ministère israélien des Affaires étrangères a immédiatement convoqué l'ambassadeur de France à Tel Aviv pour exprimer sa vive protestation. Le premier ministre israélien a qualifié l'annonce de profondément décevante, et a averti que cette décision pourrait affaiblir les perspectives de paix dans la région. Du côté palestinien, en revanche, l'annonce a été accueillie avec joie et émotion. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a salué un acte de justice historique, remerciant la France pour son courage diplomatique. A Ramallah et Gaza, des manifestations de joie ont été observées, même si certains leaders politiques palestiniens appelant à la prudence et à la concrétisation rapide de cette reconnaissance. Un geste fort, mais aux conséquences incertaines. Si l'intention d'Emmanuel Macron semble claire, relancer la dynamique diplomatique au Proche-Orient, les conséquences de cette décision restent incertaines. Certains analystes estiment que cette reconnaissance pourrait entraîner une rupture diplomatique avec Israël, voire des tensions économiques ou sécuritaires. D'autres y voient un levier pour forcer la relance des négociations de paix, gelées depuis des années. Greater than ce geste pourrait faire bouger les lignes, surtout si la France entraîne avec elle d'autres pays européens, estime le politologue Bertrand Beatty. Une décision mûrement réfléchie. Selon l'Élysée, la reconnaissance de l'État palestinien par la France ne signifie pas un désaveu d'Israël, mais au contraire un appel au dialogue fondé sur l'égalité des droits. Dans son discours, Emmanuel Macron a rappelé l'attachement indéfectible de la France à la sécurité d'Israël, tout en dénonçant la colonisation continue des territoires palestiniens, qu'il qualifie d'obstacle majeur à la paix. Greater than il n'est pas y avoir de paix sans justice. Il n'est pas y avoir de justice sans reconnaissance des droits des Palestiniens, a-t-il insisté. Le rôle historique de la France dans le conflit israélo-palestinien.
Depuis les années 1960, la France a toujours défendu la solution à deux états, prônant une coexistence pacifique entre Israël et la Palestine. Sous François Mitterrand, Jacques Chirac ou encore Nicolas Sarkozy, Paris a souvent tenté de jouer les médiateurs entre les deux camps. En 2012, le président François Hollande avait déjà évoqué la possibilité de reconnaître l'État palestinien, mais il s'était heurté à un contexte international tendu. En 2014, l'Assemblée nationale française avait voté une résolution non contraignante en faveur de la reconnaissance, sans qu'elle ne soit suivie d'effet par l'exécutif. Avec la décision d'Emmanuel Macron, la France passait de l'intention à l'action, au risque de bouleverser l'équilibre diplomatique qu'elle tente de maintenir depuis des décennies. L'impact potentiel sur l'Union européenne et les Nations unies. La France étant l'un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, sa position peut influencer le débat international. Si plusieurs pays européens se rallient à sa démarche, il est possible que la Palestine obtienne enfin le statut de membre à part entière de l'ONU, un objectif qu'elle poursuit depuis 2011. Toutefois, les États-Unis, traditionnellement alliés d'Israël, pourraient faire usage de leur droit de veto, comme ils l'ont déjà fait par le passé. La position de Washington à ce sujet reste incertaine, d'autant plus dans un contexte électoral tendu aux États-Unis. Et maintenant, la déclaration d'Emmanuel Macron ouvre une nouvelle séquence diplomatique intense. D'ici septembre, les chancelleries vont s'activer, les tractations vont s'intensifier, et les regards du monde entier seront tournés vers le discours français à l'ONU. De nombreuses questions restent en suspens. Cette reconnaissance sera-t-elle suivie d'effets concrets? Quel rôle la France jouera-t-elle dans la construction d'un État palestinien viable? La reconnaissance française déclenchera-t-elle une dynamique diplomatique ou un isolement sur la scène internationale? Conclusion. Une décision aux multiples facettes. La reconnaissance prochaine de l'État de Palestine par la France est une étape historique, qui pourrait redonner espoir à un processus de paix moribond, mais qui comporte également de nombreux risques diplomatiques. Emmanuel Macron mise sur la force du symbole et l'impact politique international, dans une tentative de réaffirmer le rôle de la France comme puissance médiatrice et humaniste. Sous l'avenir de cette décision permettra une avancée vers une paix durable ou elle alimentera davantage de tensions dans une région déjà profondément meurtrie.